বলছি। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। ভিডিওটির টাইটেল ও থাম্বনেল দেখে আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন যে আজ কি নিয়ে আলোচনা করব। আজকের মূল বিষয় হচ্ছে একটি সাউন্ড সিস্টেম বা একটি বক্সের মধ্যে কিভাবে নন ব্লুটুথ থেকে ব্লুটুথে কনভার্ট করব বা ব্লুটুথ সেট করব তা দেখাবো। তো কথা না বাড়িয়ে সরাসরি মূল ভিডিওতে চলে যাই। তো চলুন আজকে দেখি যে কীভাবে ব্লুটুথ সিস্টেম তৈরি করতে হয় বা ব্লুটুথ লাগাতে হয়। আর এই বক্সটিতে পূর্বের একটি সমস্যা ছিল যে আইসি পড়ে গিয়েছিল, তার জন্য আমরা আইসিটি রিপ্লেস করব। তো চলুন সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই। আমি আগে থেকে খুলে রেখেছি সুবিধার্থে। এখন এই বোর্ডটিতে দুটি আইসি ছিল, সেই আইসিগুলো বসিয়ে নেব। এই বক্সটিতে পূর্বের দুটি আইসি ছিল যা পড়ে গেছে, তার জন্য আমরা রিপ্লেস করে নেব। তো চলুন পুরাতন আইসি ফাটিয়ে দিয়ে আমরা নতুন আইসি। বক্সটির পূর্বে সমস্যা ছিল যে একটি স্পিকার বাজত আর বেস স্পিকার সম্পূর্ণভাবে আইসি কেটে যাওয়ার কারণে ওটি কাজ করতেছিল না, তার জন্য আমরা চেঞ্জ করে নিয়েছি। আর আইসি বসানোর সময় সবসময় খেয়াল রাখতে হবে পিনগুলো একটু চাপ দিয়ে বসিয়ে নিতে হবে। এখানে এরকম একটি খাঁজ আছে, যে খাঁজটার সাথে এখানে মিলিয়ে নিতে হবে। দুটি একইভাবে বসিয়ে নিতে হবে। আইসিটির নাম হচ্ছে TDA 2025। আইসি বসানোর পূর্বে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে হিটসিংগুলো রয়েছে এগুলো খুব ভালোভাবে থার্মাল পেস্ট দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে, যাতে হিটটা ভালোভাবে ট্রান্সফার হতে পারে। তার জন্য আমরা থার্মাল পেস্ট ব্যবহার করব। আমি সিরিঞ্জে ভরে নিয়েছিলাম, এখন এটি ব্যবহার করব। খুব বেশি পরিমাণ দেওয়া যাবে না, খুব কম পরিমাণে দেওয়া যাবে না, খুব ভালোভাবে কম পরিমাণ দিতে হবে। ভালোভাবে চাপিয়ে দিতে হবে। এখন আমরা ঝালাই করে দিচ্ছি। প্রথমে আমাদের হিটসিংগুলোকে ঝালাই করে নিতে হবে যাতে সরে না আসে। থিনার দিয়ে ব্রাশের সাহায্যে পরিষ্কার করে নেব ঝালাই অংশগুলোকে। পরিষ্কার করে নিলাম। এখন আমরা পাওয়ার দিয়ে দেখব এর অবস্থা কিরকম রয়েছে। তারপরে আমরা লাইনগুলো লাগিয়ে নিই, কানেকশনটা দিয়ে নিই।
পাওয়ার দেওয়ার পূর্বে ভালোভাবে চেক করে নেবেন যে কোনো কানেকশন লাগানোতে ত্রুটি রয়েছে কিনা। দেখা যাচ্ছে সব ঠিক আছে, তার জন্য পাওয়ার অন করে দেখবেন। দেখা যাচ্ছে যে এটি পাওয়ার এসেছে। ইন্ডিকেটর দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা mp3 চেঞ্জ করে দেবো। তো পূর্বে mp3 বসানোর পূর্বে আপনারা ভোল্টেজ চেক করে নেবেন যে 5 ভোল্ট আসছে কিনা। তার বেশি হলে ব্লুটুথ mp3 দিয়ে খুলে যাবে। তো ভোল্টেজ চেক করে দেখব। না, 5 ভোল্ট আসছে। এটি একটি ব্লুটুথ mp3 সিস্টেম। তো এটা আমরা এখন স্থাপন করব। নেগেটিভ পজিটিভ দেখে লাগাতে হবে। যাতে নেগেটিভ পজিটিভ পরিবর্তন রয়েছে সেটা আমরা চেঞ্জ করব। তারপরে লাইনগুলো খুলে চেঞ্জ করতে হয়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে যে mp3টি অন হয়েছে। এখন অডিও ইনপুট করে দেখবো যে ঠিক আছে কিনা। দেখবো হামি আসছে কিনা। দেখা যাচ্ছে যে সাউন্ড শুরু হয়েছে। বাইরের দেখবো যে লাইন সম্পূর্ণ আসছে কিনা। আর অডিও ইনপুটের জন্য লাইন করা আছে, তার জন্য আমরা এটা কেটে লাইনটি লাগিয়ে দিই। এটি ঝালাই করে বসাতে হয়। তো গ্রাউন্ড আর ইনপুটগুলো দেখে লাগাতে হবে। এখন পাওয়ার অন করে দেখবো যে লাইন পাচ্ছে কিনা। ব্লুটুথ কানেক্টর দেখবো এখন যে কানেক্ট নিচ্ছে কিনা।
অপর স্পিকার চেক করে দেখবো। এখন বেস স্পিকারটা আসছে না, তার জন্য ওটাকে চেক দিতে হবে যে মূল সমস্যা কোথায়। Bluetooth mode here. দেখা যাচ্ছে যে ঠিক হয়ে গেছে এবং ব্লুটুথ সিস্টেম হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমরা বসাবো। বসানোর জন্য আরেকটু মডিফাই করা লাগবে, এখানে একটু কাটা লাগবে, তার জন্য আমরা এটা কেটে বসিয়ে নেব। এভাবে বসিয়ে দুটি স্ক্রু লাগিয়ে নেব। তো ইতিমধ্যে আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তো ফিটিংটা আমি পরেই করবো। এখন আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলি, যদি কখনো আইসি রিলেটেড প্রবলেম থাকে তাহলে সবার আগে আইসিগুলো চেক করে দেখবেন যে আইসির ভোল্টেজ ঠিক মতন পাচ্ছে কিনা বা ড্রপ করছে কিনা। যদি দেখা যাচ্ছে যে আইসির ভোল্টেজ ড্রপ করছে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে আইসি কেটে গেছে। আর যদি আইসির ভোল্টেজ ঠিক থাকে কিন্তু আউটপুট দেয় না, তখন বুঝে নিতে হবে যে আইসি কেটে গেছে। তার জন্য নতুন আইসি বসিয়ে নিতে হবে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি আপনাদের সকলের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কীরকম ভিডিও চান তা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আমি আরও এরকম নিত্য নতুন রিপেয়ার ভিডিও নিয়ে আসবো, বা যে কোনো প্রজেক্টের ভিডিও চাইলে আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন। আশা করি সেই ভিডিও আমি তৈরি করব।